we'll be talking about don't be surprised by trials. Don't be surprised by trials. 1 Peter chapter 4 from verse 12 to 16. 1 Peter chapter 4 from verse 12 to 16. And it says, dear friends, don't be surprised at the fiery trials you suffer. However, it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into other people's affairs. Verse 16. Some are saying if you're going through something, it's your turn, just go through and okay, you panic. Anyway, from verse 12, 1 Peter chapter 4 tells us what happened. Now, many of us, when we get ourselves in a tight space, between a rock and a hard place, we tend to look or seem surprised. Getting us to exactly 27 minutes to the top of the hour. That is Israel Newton featuring music. Zinapatikana sasa. Inauzwa na namna gani hapa? Nashukuru sababu kama kawaida na tunazidi manze mwambie tuko na Holy Lion story na news ndio nilikuwa naambia Holy Lion off mic nimetoka kwambia Holy Lion tumefanya naye interview before lakini there's always something about doing it again juu kuna vitu zingine hata mimi leo nimezisikia na sijawahi zisikia na tunashindana na Holy Lion sana zinachua Pili ni wandate? Wapi? Hapo kudu wandate. Oh, hapa. Ndio sasa kaza ni kidogo. Tuanze tu. Nataka kujua huo mnakula na mgani hapa sasa. Nisema lazima kwa pia tuwe za subia kwa duka. Na huko ibani kana. Muandate. Hiyo andate. Sasa ambia watu. Sisi nataka watu kuingia kwa mashamba. Nichukue picha hata mimi nionekane. Sawa. Leo nataka kuonekana. Naonekana na mzee. Sukari ni 195.
It means ni kama 390. There's no developed criteria on how you check prices in any market. I just decided that I will go to the very densely populated areas of Nairobi, and where there is a mix of the middle class and the high class, and whose income disparities are quite different. So that was the criteria that I used because I wanted to know and to understand the cost or the price of the various food commodities in the market after government's intervention in supporting production for the last 1 year in terms of giving fertilizer, in terms of giving support to farmers to really store their food, supporting farmers now in the last concluded exercise of drying our cereals. So basically, I wanted to know, as we get to Christmas, as the minister responsible for food and nutrition security in this country, whether the investment we have made into supporting farmers is being felt by the consumer on the ground. So nilijiamulia mwenyewe niweze kutembea katika pande mbalimbali za taifa ama za Nairobi, na ndio nimeenda kutoka Kawangware sababu watu wengi sana wanaishi huko, na Kawangware utaona pia iko karibu na Lavington hapo, na Lavington ya wandusi wengine. Kawangware hapo zile soko mbili ama supermarket mbili tumeenda, ni supermarket ambayo watu wanaweza kutembea kutoka pande zozote za Lavington ama Kawangware. Nimetoka hapo nimeenda Kibera, na hapo Kibera nimeingia huko ndani kabisa, na nikanjionea ya kwamba watu wa Kibera sasa wakati wako na raha ya kutosha, na ndio wanaelewa wakati tuliwaambia ama wakati tunakuwa nasema kupigana na hali ngumu ya maisha ama kumaliza njaa katika taifa hili sio kuweka sufuria kwa kichwa, ni mkulima kuenda shambani. Na mimi nashukuru wakulima wetu wale walisikia mwito wetu, wakachukua fertilizer wakaenda kulima, na sasa matunda ya huo ukulima na fertilizer ndio tunaona. Sababu kutoka kule Kawangware kuingia Kibera, kuingia hapa tuko Utawala, supermarket Quickmart, enda Magunas, enda Friendlies, nimetembea mingi mpaka nimesahau majina. Utapata ya kwamba mtu akiwa na shilingi 130, 130 shillings, unaweza kuingia a supermarket na uweze kupata unga ya kilo 2. Kwa hivyo utaangalia ya kwamba unga umeshuka kutoka zaidi ya 200 mpaka 130. Kwa hivyo hakuna mtu anapaswa aseme sasa hawezi kuweza kukula ugali. Na niseme ya kwamba zile hata premium brands za unga nimeziona pia, kama zile zilikuwa na 280 kama hii ya Kavagara, kama Ostes, Amis, pale zilikuwa 285, 300. Saa hii nimepia kuona imeteremka mpaka 230. So depending on mfuko wako na vile unataka, unaweza kupata unga. But generally what I want to say is that there is serious reduction in the cost of unga in the country,
from the extreme of 290 of the very premium brands to around 230, meaning there is a drop of around 60 or 65 shillings for every 2 kilogram packet. Just like there is also a serious drop from the 200 of the mineral or the other quality of maize, depending on the brand, from the 200 to 130. Because from here we have seen Soko selling at 130. There is Pika to Pike. There is I have also seen another brand according to Marike. So there is no Kenyan right now who cannot really enjoy his meal. And I think this is the best Christmas gift that the Ruto administration is giving to the people of this country, because our Christmas this time will be Christmas where each one of us will have something to eat. You have your favorite meal. And we also want to thank God because there has been enough good rains. So, because permanently, mtu binadamu ni lazima akule. Na ukikula asubuhi lazima ukule saa sita na ukule jioni. Mwito wangu kama waziri wa kilimo kuambia watu tusichoke. Serikali imeweka mikakati ya kuweza kuhakikisha inasapoti wakulima. Kwa hivyo msimu ule wa kupanda na tumeharvest umepita. Sasa we are in the second phase again ya kupanda. Kwa hivyo fertilizer tunapeana, endeni mchukue fertilizer, tuendelee kulima. Ukulima ni biashara, tuweze kuendeleza nchi yetu. Na kingine nataka kusema, sababu after kutembea hizo supermarket zote, nimejionea mimi mwenyewe, kuna watu wengine nimeona tulipatia leseni ama kibali ya kuleta mchele katika taifa letu. Mchele ule kama wa PAR unaenda na shilingi 600 kwa kilo 2. Na nimeununua hapa. Nimeingia nikapata kama mtu anaitwa Magunas, ambaye pia ni mzee ama supermarket, najua hiyo jina, sababu ni mmoja wale tuliambia wanaweza kuleta mchele ule ambaye serikali ili extend duty free waiver. Kwa hivyo injalipiwa ushuru ile mchele alileta. Na ilikuwa government participation ya kuweza kuteremsha hali ama gharama ya chakula chini. Nasema nimefurahi sababu nimeona mchele ukienda ama ukiuzwa kwa shilingi 120 na nimeununua 120 shillings mchele nimenunua hapo, meaning hata mchele umeenda chini. Pia ona sukari. Kuna sukari wengine pia walipata sukari, na nimeona pia branded sugar. Moja inaitwa brown sugar, kuna Magunas sugar pia sababu nimeinunua, ambaye inauzwa kwa 2 kilogram packet. 2 kilogram packet anauza na 380. Wale ile ingine nimeona iko kule juu ya 475. So cumulatively ukiangalia the government intervention ya duty free waiver imereduce sukari kwa wale wanaileta na kuripack na asilimia zaidi ya 35. Na pia mchele pia umeteremka. Kwa hivyo niko na furaha sababu zile intervention serikali ilifanya at least imeweza kupunguza hali ya vyakula katika masoko yetu. Na kwa hivyo maombi yangu ni kwamba sababu hatutaweza kuendelea na haya permanently, niombe wakulima turundi mashambani. We are in the process of implementing the action plans that we've taken to revive the sugar sector. So wakulima tunaenda kuwasaidia. We have waived debt ya wakulima. We have put money to pay the cane farmers. So there is big opportunity in the sugar sector. And I'm asking the sugar farmers now to get prepared kurundi mashambani, sababu we are giving them government support so that we can be able to avail cheap sugar into a market, because sugar has quite serious demand. And secondly, hata kwa mambo ya michele, we are now working on the revitalization of the Aero and Sugar Belt. Na
na mwea ili tusalishe chakula cha kutosha. Kwa hivyo wakulima, asanteni sana, kazi ile mmefanya tunaiona, we are grateful and I commit, mtaendelea kusukuma maslahi ya wakulima wetu ili waweze kulisha Wakenya. Asante sana. We are not looking at standardizing prices. I am telling you, in any normal market economy, forces of demand and supply must be able to fix prices. And we do not want to Kenyans a lie, because I cannot be party to it. For you to feed yourself, you must be able to stand enough and take it as your responsibility to feed yourself. And feeding yourself is ensuring that there is something economical that you are doing. That as you wake up, you know you have a wife, you have a child, and you must work for him. It's not just give us responsibilities as government when there is nothing that you are doing. So I am saying that as long as we all participate in growing or in ensuring that there is enough food for us in the market, prices of food will go down. Because normally, or simply put, you know, when inflation is caused by a situation where there is much money chasing very few goods. So if we were to supply enough maize, enough nyama in this country, enough rice in this country, we'll have so much rice such that because everyone else can be able to have maize in his house, then there won't be demand to go out and buy from somebody else. Meaning the prices will just go down. And then I'll be left with the responsibility of trying to hand value, right, to value hand, make sure there's proper storage, and look for export market. So, Wakenya kile na waambia, kila mtu akona jukumu ya kunjilisha. Na kila mtu akona huo uwezo. So, serikali inaweka mikakati ya kusaidia. Na mikakati moja ni kama sasa tunapeana mbegu, tunapeana miti ya ile ya chakula ya kupanda, fertilizer hiko. Sasa wewe unafikiria hata Mungu wewe anaweza kukupea favor kuliko mtu yule anaamkanga 5 asubuhi anaenda kulala saa 2 na wewe unalala mpaka saa 5 ya asubuhi na unalala saa 11. You can never be the same. So even as we try and work towards increase or bettering our lives, we must also be responsible enough to see how we can be able to work for extra hours, work smart, and even open our other revenue streams within the family. Because watu wale wengi utakuta umeanjiriwa mshahara, wewe uko na shamba hapa nusu eka, upande kitunguu, upande nyanya, upande boga. Maisha itabadilika sababu wewe unategemea tu mshahara uende ukanunue. Yet you can have your mshahara, but it doesn't cost you anything kuenda kupanda nini? Mboga, ama kitunguu kile ungenunua. Na hata kama ni kwa hii mitaa na nduka zile tuko nazo huku tunaishi Nairobi, tuko na teknolojia mpya za kukuza chakula ambacho tunaweza kutumia. Na wale wako na shida kama hiyo, tukiwasiliana nao tunaweza kuwafunza. Hata ukichukua ngunia uweke mchanga ya kutosha na mbolea, na hapo kwa korido yako pande ya nje uwangi hapo, you grow sukuma wiki, you grow onion, you grow something to buy. So what I'm saying is that let's all participate in ensuring that there is enough food in the market, in the country, so that, and that is the only way to bring the cost of life down when each one of us has something to eat. Na pia ujue mambo ingine yanakuanga beyond control. Sasa tuseme kwamba hii 130 tunasema, because to me is very good price. Ukiangalia hiyo miaka unasema ya 70 dola, wakati huo probably wakati unga ilikuwa 70, bei ya dola ilikuwa hiyo 70 shillings. Hiyo 70 shillings. Because $1 ungenunua unga ya 2 kilos. When it was 80, when it was 70, when it was 90, you still don't buy 2 kilos. Today, because of the devaluation of the Kenyan shilling, dola sasa haiko 160. Lakini hiyo dola moja inaweza nunua ile unga ya kilo 2 ya 130. So there are certain forces that have dictated
have weakened our shilling that we are trying now to ensure that there is stability for the currency now to regain something. But ukiangalia across bond, I think we are doing better compared to last year. You know, when the first 3 months of this administration, kulikuwa mambo ilikuwa ngumu, especially ya mambo ya chakula. Na sababu Mungu ametubariki, serikali imeweka mikakati, sote tuingie shambani, tusaidiane, tuweze kulisha chakula. Then let me tell you, even the Bible says, if you can't work, you should not eat. That is what I will tell you. You have no business. Ya kusema, when we have worked so hard and everybody else is trying to work to feed himself, and you also want to give us responsibilities to feed you, you are becoming careless. There is nobody who has his right, in his right sense or mind. Uko na macho, uko na mkono, Mungu amekubariki, uwezi kutafuta pesa ya kupata 1,100 kwa siku, sababu kazi ziko. That's when government has come with the projects ya mambo ya housing, kuweka watu kwa kazi. When the economy has grown, why is it that the people cannot just pick up some manual job here and the people are being given work? So the problem that we have is that you want to stay idle, you don't want to tire, you do not want to work, and then you want to live like someone else. Ndio nimekwambia hata Mungu hawezi kutusaidia. So you have a responsibility. Uende kazini ufanye. Kama umeshindwa na kufanya kazi, basi ujue wewe shinda ni wewe uko naye. But there is opportunity for everyone. Waziri, after the second phase of fertilizer subsidy, do you see the prices of unga coming down? They will get even lower. Let me tell you, even next year we will do better, because now our projection is 60 million bags. This time round, we will get to 80 or 90. And when we have enough maize na unga, hatuna shinda. Na tukiongezea wakulima, we have put an extra 200,000 hectares of land into crop production. And now because farmers have realized there is also money, na usisahau tumeweka bilioni 4 ya kununua mahindi. Na mahindi sasa ni biashara. Watu watarundi mashambani. So if we were out to get back to our pieces of land and plant something, we will not have a problem. Lakini tukiangalia ni kukaa kwa lami na kila wakati, hata tukilia namna gani, hazitasaidika ndugu. So wewe ukijiona hauwezi lisha familia yako, ujue wewe uko na kasoro kubwa sana. Urundi shambani, tafuta kazi ufanye. Utaleta watoto duniani na wengi kuendelea kulishiwa na watu wengine. Si utachunga wale hawana nguvu kama ni viwete na wengine kama serikali. Lakini kama uko na mikono, unangojea hapa chakula bure, hapana. Haitawezekana. So tuende kazini. Waziri, ya mwisho, there has been a concern from elected